Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact W21:9 und ja, es steht tatsächlich in den ganzen Blumen, denn hier hatte ich beim letzten Mal halt aufgehört. Und falls ihr jetzt so die letzten 15, 20 Folgen nicht verfolgt habt, habt ihr leider einiges verpasst, denn vor ungefähr 15, 20 Folgen kam Version 3.6 raus, dementsprechend kam auch eine neue Wüstenregion freigeschaltet, was ursprünglich, was wir halt auch später erfahren haben, eine Sperrzone der Akademie war, denn wir hatten zu Beginn an dieser Stelle ungefähr, ja, sieht man den Teleporter, genau, ungefähr an dieser Stelle eine Trommel gefunden, die wir Catherine zurückgeben wollten. Und sie behauptete, dass die Akademie mehrere Abenteuer bereits in diese Region geschickt hatte. Denn über der Oase hier an dieser Stelle gab es ein Loch im Himmel, wo etwas Böses rauskam. Paimon hatte da auch irgendwie was Schleimiges, Grusel, irgendwie sowas erwähnt. Und dies gilt es halt zu stopfen. Relativ zu Beginn unserer Reise, ungefähr in diesem Bereich, haben wir einen Pari namens Rouge getroffen, das, was sich hier gerade so freut. Und dieser sagte, sie möchte sich halt opfern, um dieses Loch zu stopfen, damit das Böse halt nicht weiter in das Land eindringen kann. Und dies geschah bereits vor mehreren von Hunderten von Jahren schon mal. Und ja, diesen Pari haben wir begleitet, sind bis zur Oase gegangen, haben weitere Paris getroffen und dann gilt es, bevor wir das alles machen können, müssen wir erstmal weitere Paris befreien. Wir müssen ein paar Elemente, solche nicht Frawascha waren die Bäume gewesen. Da gab es noch so ein Element, was wir sammeln müssten, damit wir die Power haben, sozusagen, um dieses Ritual auszuführen, um dieses Loch zu stopfen. Mussten unter anderem hier an dieser Stelle beim Kirschblütenbaum noch vorher weitere Trommeln finden, also die eine Trommel, die wir bereits gefunden hatten, war einer von 5, um ein weiteres Ritual, also so ein Mini-Ritual auszuführen, wo ich auch so meine Probleme am Anfang hatte. Und als wir das alles geschafft hatten, konnten wir tatsächlich schlussendlich dieses Loch stopfen. Allerdings haben wir auch vorher erfahren oder auch erlebt, dass es einen Verräter gab in unseren Reihen, über so einen Gelehrten, der, so wie es aussieht, mit den Fatus halt sozusagen zusammenarbeitet, der jetzt erstmal verschwunden ist. Und dann hatten wir zwischendurch noch ein paar Events gemacht und noch ein bisschen die Karte erkundet, denn es gab hier noch eine weitere Mission mit den Paris. Die Paris hatten sich nämlich kurz bevor die sozusagen ableben, sich in so eine spezielle Stasis verwandelt, wie so ein Farawashi-Baum, irgendwie sowas hieß es. Und damit wir sie sozusagen reaktivieren können, mussten wir erstmal Energie mit Sorouge investieren, sozusagen aktivieren, deren Rätsel lösen, damit wir so eine Samen bekommen und natürlich die Mission für die ganzen Farawashi-Bäume, damit wir halt alle Paris befreien, und konnten dann schlussendlich in der Oase, genauer gesagt hier am Rita-Tümpel, alles investieren und aufopfern und konnten dann schlussendlich auch die restlichen Urgesteinbelohnungen abholen. Aber an sich empfehle ich euch sowieso hier oben rechts auf das i-Symbol zu klicken beim YouTube-Player, weil das zu erklären ist ein bisschen kompliziert. Ihr habt es ja gemerkt, es sind halt sehr viele Zwischenschritte, die wir machen mussten. Die Karte ist auch interessant, es ist im Endeffekt ein komplett neues Spiel und da ist wirklich alles neu. Pflanzen, Steine, Mechaniken, auch so Rouge können wir steuern, viel weitere Mechaniken und so weiter. Es gibt auch einen neuen Boss, den haben wir auch einmal so randomhaft mal herausgefordert. Der ist interessant, aber relativ easy zu besiegen und ja, wir haben noch ein paar Rätsel zu lösen, wie an dieser Stelle gibt es solche Steinformationen. Diese kleinen Felsbrocken bei dieser Steinformation hatten wir bereits auch an verschiedenen Stellen der Karte gesehen, vor allem an dieser Stelle. Doch irgendwas müssen wir noch machen. Es gibt auch noch solche Steine, die wir gesammelt haben, aber naja, gut. So, dann haben wir jetzt in der letzten Episode Sumeru besucht, denn hier findet wieder so eine Veranstaltung mit der Akademie oder verschiedene Akademies oder der Subgruppen sozusagen, wo es darum geht, so Schmetterling zu fangen, irgendwie sowas. Also ich habe es nicht genau verstanden, warum genau Schmetterling in diesem Kontext. Und wie ihr auf der Karte seht, wir haben nämlich so ein Gerät bekommen, gibt es halt verschiedene Charaktere, die eingeblendet sind, die halt daran teilnehmen. Vor allem der Wanderer hat einen sehr merkwürdigen Namen. Aber gut, dann solltet ihr auch da am besten die letzte Folge gucken, denn da wird nämlich alles nochmal genau erklärt. Und wir werden jetzt erstmal zu Cyno gehen, um zu gucken, was sein Fortschritt ist. Öffne die Karte, um Cynos Position Erfahrung zu bringen. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Lasst mich nur gucken, befindet er sich oben in der Wurzel? Ach so, ich wollte gerade sagen, wieso sehe ich den noch nicht? So, und dann sprechen wir den mal an. Stay put. Don't move. He caught it! Huh? Cyno, what's wrong? This isn't what I'm looking for. It's a... Finally, I made it. I heard that you caught a Swiftfly, Cyno. Mind letting me see what it looks like? Hold on. Isn't this the mechanical bait that I released earlier? Why would you catch that instead of a Swiftfly?
Wait a minute. If we consider this from a different angle, isn't it a good thing that the bait you made was convincing enough to fool even Cyno? Du hast ihn ausgesetzt? So ein Köder? Dafür müsst ihr die letzte Folge gucken, weil die war auch sehr verdächtig gewesen diesbezüglich. That's right. During a previous interior design project, I felt that the artificial flowers on a wall were a little bland, so I decided on placing a few moving mechanical butterflies to add some pizzazz. In order to make them both small and nimble, I consulted with Madame Faruzan. Not long ago, the two of us took all those mechanical butterflies and released them into the city. Why would you do that? Need you even ask? Young people these days really do need to get out more. Have you never played that game where you place strips of paper on a bamboo pole and wave it across a field of flowers to attract a whole kaleidoscope of butterflies? No, I haven't. Wait, so you're trying to... That's right. The butterflies within the city will mistake our mechanical bait for one of their own and follow them around. As long as we keep releasing and retrieving our bait, we can capture all the butterflies within the city. What comes afterward is just a matter of separating the swift flies from the others. Huh. Guess that's one way to do it. Do not underestimate the wisdom of your elders. I had already thought of this method the moment the round's rules were announced. Of course, we also owe much to this fine junior of mine here for making such lifelike butterflies. It seems that Ksharawar has not quite declined as far as I had thought in recent years. Their teaching skills at least seem to be intact. Well, I just stuck to what I do best. The idea was yours. No need to be so polite. Once we capture all these butterflies, we shall split the points for this round. Look, one of them is returning now. Huh? Wait a moment. Are my eyes deceiving me? Why don't I see any butterflies behind it? That's because there are none. Seems like your plan has hit a snag. Looks like the match continues. I'll be looking elsewhere. Huh. Strange. Has something else diverted their attention? Come, let's search in the direction the bait returned from. We'll go have a look too. Ja, schnell. Folgen wir sie. Ach, kann man da was collecten? Das sollten wir auch öfters machen, weil es kann sein, dass ich hier noch nicht alles collected habe, hier in Sumeru, obwohl wir schon lange hier sind. Time to scout. Na, lauft doch schon mal weiter. Ja, ich will schon sagen, ihr braucht ja nicht auf mich zu warten. Ich sehe euch trotzdem. Ich habe ja dieses Radargerät hier ausgerüstet, deswegen seht ihr auf der Karte halt die Symbole, wie eben schon gesagt. Unser Zimmer. Ja, Was wollt ihr denn noch laufen? Hier? Nein. What the hell? Okay. Dann müssten wir jetzt den nächsten... Ach, da ist etwas. Cyno ist ja auch hier in der Nähe. Ganz viele Schmetterlinge, ganz viele Menschen, okay. Hat er alle gefangen oder wie? Faruzan, Kaveh, why did you two stop? So it was the Morta boy. Kainari! Fascinating, isn't it? The butterflies have all congregated here due to a special incense that I used. I infused it with 3 different types of honey, and the butterflies, following the fragrance, have gathered around me. Butterflies must have really sharp noses then. Wait, do they even have noses? I've never seen one. They do not, in fact, and their vision isn't stellar either. However, they can use their antennae to distinguish between scents, and their olfactory senses are generally quite advanced, allowing them to detect floral fragrances from great distances. Oh, so that's how it is. I had a pet butterfly once. I picked wildflowers and placed them in its box, but it wouldn't eat any. That's normal. Raising butterflies isn't difficult, but there are many things you should take note of. Appropriate temperature, sufficient air, and a spacious environment are examples of such considerations. You must also ensure that the food you've chosen suits their palate. Most importantly, you must curb your curiosity and avoid disturbing them while they rest. Otherwise, they may become stressed. Sorry. I liked to poke at its wings at the time.
Humans tend to rear many creatures due to their aesthetic value, but not all are suited to such a process. Caring for living beings is hard work. Impulse alone is insufficient. Some prerequisite knowledge is always required. You sure do know a lot. I have a question too. I bought a scarab not long ago and it hasn't seemed very active. Can you help me figure out why? I'd like to keep a duskbird as a pet. What are some key points I should consider? Is it possible to keep a Rishbalin tiger as a pet? All right, it seems like you all have a great deal of questions. But I am in the middle of the Inter-Darshan Championship at the moment, so I'm afraid I can't answer them all now. Let me propose an alternative. Next month, there will be a biology lecture at Gandharvaville, and I will be sharing some interesting insights on living organisms there. If you're interested, you can attend that lecture, and if you should have any questions, just prepare them ahead of time. I'll answer questions after I finish speaking. All right, I'll be there. Of course, please try to ask more rational questions. For example, whether you can raise a Rishbalin tiger as a pet or not is mainly dependent on whether you can overcome one in a fight. Looks like Tighnari's science lecture will draw quite a crowd. Huh? Oh. Was I listening in for that long? Seems Kale's master does live up to his title as a teacher. Madame Faruzan, I've had a look around. Nearly all the butterflies in this area have been attracted by the incense. However, we can cast our bait further away to avoid this area. All right, then let's get moving. We shan't let all the butterflies get away from us if we can help it. Seems like the competition's really heating up. Let's go see how the other contestants are doing. Okay, beobachte und notiere den Zustand anderer Teilnehmer. Kann ich Tighnara dann nochmal anquatschen dafür? Da ist keine Sprechblase auf jeden Fall angezeigt. Überall sind keine Sprechblasen. Wartet mal, ich muss halt mal gucken, gibt es denn irgendwo eine Liste dafür, wen ich schon alles ansprechen muss, kann, wie auch immer. Geduldig hast du Tignaras wissenschaftlichen Vortrag bis zum Ende zugehört. Du solltest jetzt nachsehen, wie es um den... Also, okay, ich muss einfach nur switchen. Gut, machen wir. Cyno haben wir, Tighnara haben wir. Da würde ich mal... Ach, wartet mal, jetzt sehe ich das. Oh Gott, hier sind so viele Elemente. Genau, die beiden haben keine Sprechblase, der noch nicht. Sie hat halt eine. Gut, dann besuchen wir sie mal. So, ich wette nach oben. Nein, nach unten. Warte, ach, hier ist noch eine Zwischenplattform, oder? Nein, wir müssen noch ein Stück nach unten. Hier nicht. Ach, da ist sie doch. Ob sie wieder eingeschlafen ist? Layla, how are things going on your end? I've been searching for quite a while now, but I haven't seen any sign of the Swiftflies yet. Instead, I ended up catching a few mechanical devices that looked very similar to butterflies. I wonder where they came from. Looks like Faruzan and Kave's devices are everywhere now. I'll keep up the search. That said, I've noticed that a number of butterflies in the city has already decreased a lot compared to when the event started. Probably because the other contestants are coming up with their own ways to catch butterflies. Alright, I'll do my best too. Huh? What's this? Ist das ein Düsenfalter? Oh, what a coincidence. I guess I just need to catch it now, right? Oh, please wait. There it goes. It's so fast! Paimon thought all Hatham said they were only a little faster. No, come back. Come on, Traveler, let's go too. The locator's going off. Looks like someone's already caught themselves a Swiftfly. Sieht ziemlich lustig aus im Augenblick. Sehen wir denn genauso aus, wenn wir Sachen jagen, wie die Selis? Na, und jetzt fliegt es wieder weg, ne? The locator's going off again. So, someone else finished too? That would mean that the one Layla's
with the last Swiftfly. Bestimmt geht es um Wanderer, oder? Ja. Mit Sicherheit. Ich kann es halt nicht collecten. Oh, die beiden wieder. Na? Wahrscheinlich zu denen, oder? Ja. Oh, it just occurred to me that we should also get you a makeup box. No, it's fine. I don't think I'll end up using it. Maybe you won't, but it doesn't hurt to have one, right? Come on, just trust me on this one. Huh? Who are you, and what do you want? Please, don't move. Don't move? Who sent you? Dear. Don't worry, I can handle this. Now, tell me, what do you want? I believe she's looking for this. Here. A butterfly? Was it on my head? Oh, It's been a while, Layla. A friend of yours? Oh, so she must be the one you were telling me about. Huh? You two know each other? Oh yeah, it has been some time. The first time I ever woke up after sleepwalking, I somehow found myself in Aru Village. Candace was the one who took care of me then. That's right. She didn't look well, so I gave her something to eat. She said a lot of complicated things about astrology, the night sky, the stars. Not sure I understood it all, but it sounded pretty enchanting. Right. Do you still want this butterfly? It seems like you were chasing it all the way here. It's of little use to me, but if you don't want it, I can release it. Just let her have it. It's no big deal. The Swiftfly was flying so fast, but you were able to catch it like it was nothing, Candace. Oh, it didn't seem that quick, really. I was actually worried that I would injure it. But I'm glad that didn't happen. Anyway, sorry about the butterfly thing. With the way you suddenly came running over like that, I thought you were hired to take us out or something. Huh. On second thought, I guess I've never seen an assassin that looks tired with dark bags around their eyes. Oh, you must be taking part in the championship. Take it from me. Don't let it stop you from getting some rest. I'll do what I can. Thank you. We'll be on our way then. See you later. Alrighty, let's bring the Swiftfly back together with Layla. Ah ja, der ist eher ein cooler Charakter auf jeden Fall. Ihr müsst euch auf jeden Fall Folge 613 war das, meine ich, gewesen, anschauen. Das war die Folge mit Dunyazad, denn da hatten wir was über Deja erfahren. Dann einmal noch den Legendenauftrag von Deja, das war jetzt in den letzten 100 Folgen irgendwann. Ich meine, ich habe es betitelt mit Deja und Nilo auf den Bazar. Warte, wo komme ich denn weiter? Nee. Ich muss hier unten hin, ne? Ja, okay. Genau, da haben wir den Legendenauftrag gemacht und man hat bei der immer gemerkt, sie ist ja sehr dominant, selbstbewusst und so, also selbstbewusst im positiven Sinne. Aber es ist jetzt so eine Girly-Phase, also so eine Girly-Seite, wie jetzt auch zu sehen war. Vor allem in der letzten Episode haben die beiden sich bereits getroffen, weil sie shoppen gehen wollten. Nur da hatte ich mich jetzt gewundert, dass man sie jetzt schon trifft. Ich dachte, das wird erst so ein bisschen später wichtig, aber naja, gut. Jetzt kamen sie auf jeden Fall wieder und jetzt sollen wir hierhin erstmal gehen. It seems we have a third contestant who has returned with a Swiftfly. With that, the first round has come to an end. I anticipate that all of you will keep up the effort for the second round. Dismissed. Your closing statement sounded so... how do I put it? Decisive? Well, you could certainly stand to try being more decisive, Nilou. It would help you live more freely. Hang on a second. Who were the first two contestants with Swiftflies? Tighnari was first, and as for the second, it's being discussed right now. Steht noch nicht fest, aber ihr wisst es doch, oder nicht? Hey, Alhaitham, I think I've come up with a good idea. Second place gets 2 points, right? Can't Madame Faruzan and I split the points between us? Quite the imagination you have there.
I've read the championship handbook from cover to cover, and I never saw any rule which permits that. Then we can just add a rule. Do you really think I'd do that? Oh, come on, you're not going to stand in the way of my victory, are you? Well, you're free to send the organizing committee an application outlining your naive proposal. They'll get back to you within 3 working days. 3 working days? It'll be too late by then. Unfortunately for you, even dreaming is gonna cost you. Ah, Paimon gets it now. Kaveh and Faruzan found the second Swiftfly together, but the rules say that only one person can get the points. Oh well, the rules are the rules. Since you call me madam and politely ask for my help, I shall give you these points. So I'll put the points under Kaveh's name then? No. If I take these points, won't that only detract from your contributions, Madame Faruzan? You might be alright with that, but I cannot do it. Not in good conscience. I don't have any problem with it. There are 2 more rounds after all. Losing one isn't a major setback. But if you insist, I have another method. We can draw lots to see who will receive the points. Lots, huh? What? Is there something wrong with that idea? No. Well, let's do it. All right. I'll get the paper needed for the lots. Give me a moment. Oh, seriously? I'm sorry, but it appears that luck was on my side this time. No, you do deserve it. I'm just lamenting my bad luck. Perhaps that's why my life is rife with troubles. Indeed. It's rare to see anyone with such terrible luck be so willing to decide victory via lots. And what would you know about that? We can save bickering for later. Record the points under Faruzan, and that'll finally bring the first round to a close. The second round will be held in the desert. We'll be moving our commentator stand over to Aru Village. Let's meet up in Aru Village once everything is ready. I'll announce the details of the second round then. Till then, you have some free time. I'm off the clock at this point, so it's farewell for now. Wait, Alhaitham! You... Don't be upset, Kaveh. Sighing can carry away your good luck, you know. Oh, so that's how it works. In that case, I'll take in some deep breaths. Maybe that'll help me make up for all the luck I've lost. It's really no big deal. 2 points aren't enough to decide victory or defeat just yet. I'll win the next round, you'll see. Looks like you've managed to pick yourself back up, young man. Good. I must warn you, though, that I'm quite familiar with the desert. You'll have to try your best if you don't want to lose. I'm no stranger to the desert either. I'll be fine. All right then, that's enough chit-chat for now. I'm going to check the area out. So the current standings are Tighnari in first place, Faruzan in second, and Layla in third. Ugh. Guess we should also take a nice break before the next round starts. But where should we go first? Why, you two look a little lost. If you're not sure where to start enjoying the Academia extravaganza, then may I suggest that you have a chat with our boss? Your boss? Who's that? Do we know them? Well, only the most famous merchant in all of Sumeru, Lord Sangamo Bay. Oh, you mean Dory! Precisely. Our boss sent me to inform you two that she'll be waiting for you at Sumeru City's North Gate. Okay, wir sollten Dory definitiv besuchen. Allerdings wollte ich vorher noch zu Catherine laufen, denn dann können wir unsere Belohnung abholen. Diese Erkundungsbelohnungen können wir abholen. Wir können noch mal weitere Erkundungen starten. Zack. Moment, bin ich falsch abgebogen? Nee, ist richtig. Genau, und man muss ja immer Erze sammeln, das ist auch für den Season Pass gut. Durch dieses Event werden wir auch einiges an Erfahrungspunkte kriegen für den Season Pass und mein Ziel ist ja, wie gesagt, jedes Mal Minimum Level 10. Level 20, das ist auf jeden Fall realistisch. Und im Übrigen, Folge 620 erfahren wir so ganz nebenbei, also in der zweiten Hälfte der Episode, so ein dunkles Geheimnis über Catherine.
im Allgemeinen. Sehr zu empfehlen, wenn ihr das euch auch mal schaut, denn das ist doch wichtig. Ich weiß halt nicht, wie es in der Zukunft aussieht, weil bis ich dieses Video veröffentlicht habe, vergeht auf jeden Fall einiges an Zeit. Das heißt, ihr wisst vielleicht ein bisschen mehr was und ja, sie hat da auch direkt mal so eine Andeutung gemacht mit, war das schnell Snai oder Fontaine? Einer von den beiden Regionen. Naja, gut. Das war's von mir erstmal so. Das heißt, wo, der nördliche Teil, ne? Achso, das ist direkt ein Teleporter. Perfekt. Oh, well, if it isn't the Traveler in Paimon. Hey, Dory! Are you here to attend the Academia Extravaganza too? Of course! People are practically flocking to Sumeru City. You couldn't ask for a better opportunity to do business. This is one of the entrances into the city, and it's very close to the Wisdom Gala booths. There'll be an endless stream of customers. I can already hear the Mora going clink, clink, clink as they fill my coin pouch. Well, is there anything you'd like to purchase? We've got everything you need and deals that can't be beat. Well, do you have anything to eat? Oh, wait, we're celebrating the extravaganza and you're only thinking of eating... I mean, of course, we've got lots of things to eat. That said, I recommend that you also consider some of the great bargains we have going on. The Wisdom Gala is about to begin, and once it starts, each of the Darshans will prepare a small challenge for everyone. And just between us, I have some super booster supplements for sale. Eat just one to boost both your strength and dexterity for a short time, allowing you to overcome any challenge. No thanks, we'll pass. These little challenges are gonna be a cinch for the two of us. Just you watch. Anyway, Paimon just wants something to eat, please. If you don't have any food, then we'll just go somewhere else. All right. Mora is Mora, after all. Oh, what would you like to eat? Well, Paimon's pretty hungry right now. Do you have any touching? Let me see. This is a huge job, isn't it? If this works out, we'll be set. Here you go. 2 servings of touching. See? I told you there's nothing Lord Sangamabe can't procure. Yay! What are you looking at, Traveler? Ich habe 2 Leute gesehen. Oh? Who? Someone we know? Schon gut. Sie sind weg. Was it someone suspicious? Have we attracted some unwanted attention? Huh? What's happening, Dory? Is there something else going on? I don't know who you saw just now, but I do have some hard-to-come-by information about the extravaganza. If you want to know more, we can talk business later. Schmetterling, Tummeln und Bummeln, Akt 1 abgeschlossen. So, das heißt, wir haben im Endeffekt das Prolog jetzt erstmal durchgespielt über die 2 Episoden. Sehr viel Dialog, wenn man bedenkt, dass die letzte Episode auch fast 40 Minuten lang war, meine ich. Okay, jetzt erstmal wieder einfinden, wie das funktioniert. Pflanze, Wasser oder Eis? Ne, Wasser wahrscheinlich, ne? Animo, Geo. Warte, wenn das Geo ist, was ist dann das? Naja, gut. Fangen wir mal mit Feuer an, wenn das damit gemeint ist. Nein, das ist nicht das erste. Das erste ist tatsächlich das oben. Okay. Sterncollagen. Fahrball von Ritter war, Alter, immer dieser Name. Institut scheint mit etwas beschäftigt zu sein. Zum Auftrag. Das heißt, wir müssen... Oh, alter Schwede. Okay, vor 20 Jahren fragt Dori nach Informationen. Dori meinte, sie verfüge über exklusive Informationen zum Akademiespektakel. Sollen wir sie danach fragen? Würde ich gerne machen. Allerdings... Also, ich wollte gerade sagen, sollten wir 2 Dinge noch machen. Einmal hier gucken, genau, institutionelle Meisterschaft. Boah, die haben immer so komplizierte Begriffe manchmal. Genau, es gibt wieder 3 Akte. Schön, dass man das auch sofort sieht mittlerweile nach dem ersten Akt. Dann gibt es hier Messestände. Achso, das sind diese Dinger. Okay, gibt es schon Belohnungen? Ne, noch nicht, ne?
Verrusan kann man, so wie es aussieht, bekommen. Sehr viel Urgestein wieder, sehr schön. Ansonsten, okay, gut. Dann würde ich noch den Season Pass mal anklicken wollen. Zuvor gibt es... Ach so, Moment mal, es gibt einen neuen Banner. Ach, das heißt, wir müssen auch alsbald, wenn wir diese Storyline durchhaben, ich schätze mal in 4 Folgen, wenn die immer so 2 Folgen pro Akt dauern, dann werden wir in etwa 4 bis 5 Folgen dann einen Probelauf machen mit den neuen Charakteren, mit Baizu oder Baiju, wie auch immer, und ihn hier, Kaffee. Fischl, Candice. Ich weiß, Candice fand ich so mittelmäßig, weil ich mit den Schutzschildmethoden nicht so ganz klar komme, weil da hätte man vielleicht was machen können. Ganyu ist ein cooler Charakter, hatte ich allerdings noch nie gepullt. Genau, das heißt, es gibt auch neue Waffen für die Charaktere, weil normalerweise kommt dann immer, wenn neue Charaktere ist, auch neue Waffen normalerweise. Katalysator, Lebenspunkte 10%, Basisangriff 46. Urzeitliche Jade sind Signien, sind das dann auch für, warte mal, Ganyu war doch Fernkämpfer, aber nicht Katalysator, sondern Bogen, ne? Naja, vielleicht innerhalb 3 Sekunden. Nach Anwendung von Spezialfähigkeiten und Erstellen eines Schilds den Effekt urzeitliche Jade-Insignien. Stellt alle 2,5 Sekunden 4,5 Punkte Elementarenergie wieder her und erhöht den Elementarschadenswunsch des jeweiligen Elementartyps basierend auf dem Maximal LP. Wartet mal. Das ist 1000 Punkte um 0,3%, ja, 12%. Okay, ich wüsste jetzt gerade spontan nicht, wem ich das geben sollte. Ob ein Geo-Charakter dann noch gut wäre, weil es ist vom Leben. Aber ein Geo-Charakter gibt man mehr auf Tank, auf Widerstand statt auf Leben. Würde ich das denn zum Beispiel Ningguang geben? Müssten wir wohl eben Kampf mal ausprobieren. Angriff 10%, Basisangriff 46. Erhöht den mit Standardangriffen und heftigen Schlägen verursachten Schaden um 12% und den Gesamtschaden von Fallen von Standardangriffen und heftigen Schlägen alle 0,1 Sekunden nach dem Abschießen um 8 Sekunden. 5er Stapel. Boah, das klingt was für Ganyu. Das könnte für Ganyu was sein. Gut, da müssten wir aber erstmal auch die Probeläufe machen, damit ich mich auch davon überzeugen kann, dass die Item wirklich gut ist, bevor ich hier den Kurs wähle. Wobei ich auch nicht sicher bin, will ich denn pullen? Also wie gesagt, Ganyu wäre ich interessiert. Hier könnten wir einen 10er-Pull machen, hier wäre ich auf jeden Fall auf Gutshin sehr interessiert. Aber es gibt ja Gerüchte zufolge, dass vielleicht Euler bald wieder kommt, zum 3. Mal. Zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe. Aber Gerüchte ist halt immer so das Problem. Ich wette, die sind proaktiv gegen den ganzen Leaks und Gerüchte, weil Ganyu war schon länger angekündigt gewesen. Dann hat man Ganyu gesagt und auf einmal haben sie den Charakter ausgetauscht. Und das haben sie bis jetzt immer so gemacht, sodass die Banners dann uninteressanter, für mich zumindest persönlich wurde. Aber naja, gut. Naja, wie es dann weitergeht, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Auch die Storyline, wir werden dann auch wahrscheinlich in der nächsten Episode die ganzen Befragungen machen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Frageanmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.